Where are you from? I'm from Philippines. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Thank you for the thumbs up. Where are you from? Oh, you from? Oh, where are you from? Where are you from?
come on, with the radio on. Da, 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 da. Da, da, da. Come on, with the radio on.
はい。はい。
Saan pupunta? May lakad ka? Saan? Bakit? Aba yung sus mo eh. May lakad ako. Mm. Dito, dito ba? Pwede, dito. Sabihin na lang. Pag-ibig sa mga. Pag nagano? Ang daming bike dito. Ano yan sa'yo? Tingnan ako. Ang bike ako. Oh, nag-bike ka lang, hinihina ka na. Hindi na ako sanay mag-bike. Dapat mag-bike na talaga ako araw-araw. Dito na nga ako kasi pang trabaho ko lang naman. Ano sabi mo? Ha? Ano sabi mo? Dapat mag-ano ka nila? Mag-bike araw-araw kasi hindi na ako sanay mag-bike. Mm. Ang dali ko nang hingalin. Konting ano lang. Hingal. Diba? Ano kaya naman ng paa ng manok? Malalaki. Ano ba yan? Ayaw mo na malalaki. Hindi. Kapay ba yan ah? Ano yung isa? Laing. Hindi. Bitong day. Ito. Barbecue. Ewan ko, barbecue I think. Siya nagbalot yan eh. Ikaw ba nag-alusal? Hindi. Ah. Ito kainin natin Luto ito na. mamaya. Tsaka itong kasama. Marami sila. Mag-line si Ate Melanie. Oo. Marami sila. Doon sa taas. Mamaya na yan. Mag-ano muna tayo. Mag-water mo na tayo. Kala ko kain muna tayo eh. Oh, kain na. Kain muna tayo saglit lang. Ay, magpiprito lang ako itlog. Ikaw, hindi ka ba kakain? Hindi ka pa kontento sa dito? Ah, Ito isa na. yan eh. Yung laing. Ay, sus. Ha? Sa bagay, initin na lang Ito sa yung mic. barbecue. Tapos, Ayoko yan, sa'yo yan. bakit ayaw mo? Itlog na lang ako. Barbecue naman to ah. Ayaw ko. Why? Ay, yung laing. Laing, manapa. Oh, Konti, pahingit ito na. konti. I-warm mo na lahat para mamaya dire-diretso na. Ah, okay. Paunti-unti pa yun. Konti lang naman to. Eh, Isang kuya, kainan lang. oh, ano man yun? Kasi naghati-hati tayo lahat. Hati tayo. Si Ate Dina. Mamaya na yan. Ate Dina, tuwan-tuwa sa kain na. Talaga? Sa laing? Oo, pero grabe na traffic kami. Bakit? Diyos ko. Nagwala na naman sa Ha?
Umalis kami sa bahay ng 1:30. Dumating kami sa live ng alas 5. Bakit na wala? Lahat traffic, my God. Talaga? Bakit traffic? May saradong daan. Ay, yun lang. So, as usual, nagwawala na si Hank. Sabi niya, kapag sarado pa ang 8:12, babalik na tayo. Ayoko na mag-drive. Ay, Diyos ko. Kasi yung sakay mo. Si Kuya Dick, tsaka sa Tidina. Ano sabi ni Kuya Dick? Kasi sanay na sila kay Hank. Sabi niya, yeah. It's not it, Hank. Katagoma! Sabi ni Kuya Dick talaga. Oo. Kakahiya pa rin kung may iba. Kaya ayoko magsama na sa kaya hindi ko ano eh. Yan pag tinupak yan. Ako, Diyos ko po. Hindi mo sila alam na. Katagoma! Ika na house! Sukit na out! Sabi niya. Sabi siguro hindi kila Asker. Shit. Ano ba to? Sabi, kawawa naman pala sa Zelda sa asawa niya. Bakit ba? Ano ba to? Grabe naman to. Hindi na ako sasabihin dito. Natuwa mo. Halika na, kumain muna tayo. Halika na. Ay, ano ba yan? Hindi pa rin ano. Ay, excited ka naman. Paano ba to? Ulit. Yeah. Kailangan 3 minutes eh. Oh, dagdagan mo kasi ng oras. Kasi hindi Ay. naman ano. Sige pa. Sige, pinuya. Middle. Ano ba ate? On. Tapos. Tagal ka na dito, hindi mo pa alam. Yan. Nakalimutan ko lagi ito. Yeah. Oo, tapos ikutin mo. Sige. Oh. Ayaw naman. Ay, sus. Bakit naman ayaw sa iyo? I don't know. Okay na yan, pinutin mo na. Oh, sabi ko kay Hank, nasan yung mga basahan namin? Ano nangyari? Sabi niya, ewan ko sa inyo. Yan lang yung binigay niyo sa akin eh. Kunti lang pala yung basahan natin. Sabi ko, ang dami-dami naming basahan eh. Sabi niya po, malay ko ako pa pinagbintangan mo. Ako na nga tagala pa. Ako pa pinagbintangan mo. sabi niya, ano? Bakit mo ako pinagbibintangan? Sabi ko, eh kasi ikaw ang tagala pa, di ba? Sabi ko, yeah. Sabi niya, oo nga, pero dinadala mo lang yan. Tapos sinasalang ko din agad. Pinagbinta na. Oo nga, di ba ang dami nating handok? Yeah. Nasaan yung mga handok natin? Ayun na ang nakakapagtaka. Nasaan nga yung handog? Yun ang nagkunti-kunti na dami natin yung handog eh. Di Ba? ba? Kaya kumuha si Perman dito. Ayun. Ayun din naman dito. Ba't naman siya maglalagay ng handok sa kanya? Yeah. Hindi naman dito naman siya nag-ano ng ano. Yeah. Ano ba yan? Baka oh. Nandiyan si Disney Princess. Eh si Pocahontas. Nandiyan. Kung sabihin free na naman siya, joke ko siya. Hindi ko alam.
egg. Egg! Yay. Okay, boil the egg. Boil the egg. Lamag ng ano? Yung alin? Ito ang bago, ito ang luma. First luma. Grabe yung nagla-live sa YouTube, nakita ko. Nakatira siya sa parang yung submarine, parang taga-Indonesia or Vietnam. Grabe yung live niya, 11 hours. Oh, Tapos wala siyang asawa, anak lang. Tapos, ginagawa niya, nagla-live siya sa YouTube. Tapos, natutulog lang sila yung, alam mo yung walang dingding? Walang dingding na bahay. Yung may tulugan lang, tapos may at bubong. Parang nasa rural, ano sila, countryside, yung, alam mo yung mga probinsya-probinsya. oh. Grabe, sa 11 hours, 1 million views yung nanonood sa kanya. Sabi niya, nasaan yung asawa mo? Ba't yung tanong? Tapos wala lang, Filipino? buong hindi. Taga ano, ibang lugar. Ibang bansa, hindi yung mga nanonood all over. Oh, yeah. All over the world. Tapos yung ano niya, English. natutulog talaga siya. As in, yung buong tulog niya, nare-record niya hanggang sa mag-umaga na. Talaga? Oo, pakita ko sa'yo, mate. Ito siya, oh. Ano nga? Tingnan mo siya. Ano na ito ni-record? Ay, nagla-live siya, siya lang mag... Saan na ba yun? Hindi ito, oh. Wait. Tingnan mo. Saan ba yun? Tingnan mo. Ito, tingnan mo siya. Kapag nandiyan siya, tingnan mo. Ano ang ginagawa niya, oh. Ganyan sila natutulog. Di ba walang ending? Live yan siya, live. 11 hours na live. Hanggang sa pagising, sa pagtulog. Ganyan lang ginagawa. Shortcut mo lang. Ganyan lang siya. O, di ba natutulog na sila, Gabi hanggang sa maabutan ng Ano yan? Nagbabayo? Ano Tubig? lang, trip niya, ano lang. Style niya. O, ganyan lang siya. Bata pa. Bato pa nga. Oh, kita mo talaga na maraming marites. Maraming marites sa mundo. Parang Indonesian or Vietnam, mga ganyan. Malaysia or something. Ganyan. Saan mo naman yan? Wala lang, nakita ko lang nagla-live siya eh. Ayaw nga po. Sa YouTube, papasok. Nakita ko lang siya, di pinanood ko. Sabi ko ba? Pero hindi ko naman dala, sinulat ko lang, tinignan ko. Hanggang sa pagising. Kasi 11 hours siya eh. Na-record niya buong Ayan, tulog na sila. tulog na, di ba? Ay, Yung anak niya, ay siya hindi pa. Yung anak niya, tulog na. Ay naman, nagluto sa pagkain. Balik na nga natin ito sa taas. Alin? Kasi nahihirapan ako sa ano. Nagalo natin yung tinapay. No? Mas maganda ko eh. Hanapan ko na lang siya ng pwesto mamaya. Hey!
Marami talagang malitis. Pero imagine mo, no? Ang galing talaga ng ano ngayon nangyayari. Ano? Dati hindi natin alam yung ano nangyayari sa iba-ibang bansa, di ba? Nakikita mo. Ngayon nakikita mo paano sila mabuhay. Kasi yung taong kahit nasa bundok, basta may internet lang. Yeah. Tapos nakita mo na rin kung ano yung mga sakit na Sinabi mo hindi pa. natin alam dati. Yeah. Di ba? Tingnan mo siya. Diba? O, tingnan mo lang. Gagabi na yan. I-shortcut natin. O, natulog na, tulog na. Iinitin natin, tapos isasampa natin dito. Ganyan. O. Umaga na, o. Umaga na. Eh, yung natutulog siya, ano nga natin ng konti. Bak, umaga na yan. Ano siya? Ganyan lang sila. Oo, ganyan yan. In-live niya. Alam na ako. So makikita mo talaga kung paano, no? Oo. Kung kataga, Ako nakatindi lang. kung tatagaan mo magtingin ng hanggang, ano, hanggang matapos. My goodness. O para bang silang nasa bukid. Parang biglang may tumunga nga dyan. My goodness. Parang yung feeling ko, aswang dyan na papasok eh. Oo, welcome. Aray ko. Welcome to the club. Hindi pa rin ito natatagpuan. Oo, kamasama. Ay, akin ito. Hindi ako daw ng tubig. Ay, sasalita na yan. So, ngayon. Ako, turami to. Ano lang? To be honest, Ano? gumagamit ako nitong Apple Watch na to. Oh. O hindi ko siya alam kung paano gamitin ito. Parang nakikita ko lang ng ibang version. Parang style lang yan. Ilang kilometro lang ako naglalakad. Ah, yun Kaya lang. ko lang, yun lang. Kasi message, magbabasa ko rin naman. Parang, sabi ko pa ako sa kapatid. Kaya ko lang nabigyan. Pakulong na, pakul. Buti nga hindi ako, pagkikit ako na sabi sa akin ng mga anak ko, ma'am, hindi ko kailangan. Hindi naman orchid. Parang pakul lang kasi siya. Siguro sa mga kabataan, pwede talaga kasi alam nila kung paano gamitin. Kasi sa Geraldine, gamit na gamit niya eh. Kasi ate hindi kasi nag-walking, nag-exercise. But anyway, it's not really ano, yung paano nga lang siya. Hindi talaga siya, ano, tawag nito? Yung may tawag yun eh, yung talagang kailangan mo necessity ba yun? Hindi siya ano, parang ano nga lang siya. Parang cool lang, tignan mo, may Apple Watch. no? Tapos, yeah, pwede ka naman sagot ng call, basta ng message mo, and then, pero yeah, Ganun lang. parang ano. Bigay ko na lang sa kapatid. Andun nga yung palong, Uwi ako. naiirita lang kasi ako lalo na yung kapiter. Diyos ko, tatakpan din natin naman. Basta tanggalin mo kung mag-focus ka. Marami. Oo, hindi naman pala yan. Kung kailangan mo, okay. Yeah. Pero kung hindi mo naman kailangan, totoo pa lang mo naman. Necessity. Ako kasi akala ko, ano, may magandang may tulong sa akin. Ang tanong, araw-araw ka ba nag-exercise? Storbo lang pala.
exercise. Oo, araw-araw naman ako nag-exercise ah. Saan banda? Sa bandang Pilipino. Pag mga concern ka like how many calories I had? Oh my God! Yung mga ganon-ganon. Oh! I need to exercise na! Nakakamiss din si, si Chris Aquino sa kaartihan niya. Sa akin yung kaartihan niya, bagay sa kanya. Yeah. Ha ha ha. Gayan-gayan ng mga bakla yun.
Tiga saan ka, Jessa? Taga Marinduque po. At yung family ko po taga Taguig. Hello po! Marinduque, Taguigan, Batangas po. There you go. Ito na. Bakit nagtutubig o water yung mga mata mo? Probably po, pagod po. Pwede. Ha? We'll see. Nandiyan ba ang pagod? Pagod. Congratulations. Here you go. Galing ah. Yun na yan? And of course, special gift for you. Thank you po, Kuya Dong, and thank you din po, Jenny. Salamat Thank po. you. All right, we got 3 more. Number 7. What is number 7? Nasa city daw. Sundot number 4. Ano daw? Nasundot? Yan ang inaantay ko, Sora Eyes. Soul eyes. Nasabi niyo Sora Eyes kanina. Hindi ko namin sabi, kaya pag-usapan. And number 3. Diba? Ano? Welcome back. May sipon, may soul eyes. Punta tayo ng scores. Leading ang Team Jusa na may 90 points habang ang Mr. Pilipinas Worldwide naman may 47. Kaya ituloy na natin ang laban this time. Maghaharap naman ang Miss Supranational third runner-up na si Tara at ang Mr. Pilipinas Manhunt Supermodel 2025 na si Raven. Let's play round 3. Come on. Guwapo't maganda. Yun. Competitive. Eh, good luck. Good luck. Ready? Kamay sa mesa, guys. Top 6 answers are on the board. Name something na dinadala sa gym pag mag-workout. Tara? Towel. Nasa ba ang towel? Towel sa Tubig. Raven, pwede ba? Mas mataas. Something na dinadala mo sa gym kapag mag-workout. Extra t-shirt. Papawisan Water. siguro. Survey na sa ba yan? Headphone. Sa towel, Tara, paso. Sige. Tubig. natin, Kuya. Tara, pwede natin to. Tracy, Tubig. something na dinadala sa gym kapag mag-workout. Backpack. Tumbler. Asan ba ang tubig? Lahat may tumbler. Joy, in a week, ilang beses ka ba nag-gym? Wala po. Zero. Zero. Something na dinadala sa gym kapag mag-workout. Access card sa gym. Access card. Nandiyan ba yan? Mirna, something na dinadala sa gym kapag mag-workout. Earphones. Yes. Parang matik na yan din, no? Nandiyan ba yan? What? Hadal na kayo, hadal. Tara, you gotta get this. Something na dinadala sa gym kapag Bag. mag-workout. Bag. Toiletries. Toiletries. Para pag maliligo, no? Nandiyan ba ang toiletries? Guys, tatlo ba? Bag. Jordan. Oh, bilang sa fitness Backpack nga. trainer, Jordan. Bag. Parati mo nakikita to. Something na dinadala sa gym kapag mag-workout. Siyempre, sapatos. Pwede. Ano ba? Pwede, pwede. Sapatos. Sapatos Bag. din, Kenneth. Something na dinadala sa gym pag mag-workout. Cellphone. Cellphone? Oh yeah. Kurt. Something na dinadala sa gym. What do you bring with you to the gym when you work out? Guwapo to. Shoes. We like clean shoes. Pag tama to, lalamang na ang boys. Ang sabi ng shoes. Ang sabi ng survey ay... Ano? Ready niyo muna ang shoes papuntang gym at malalaman natin yan sa pagbabalik ng Family Feud. Nanonood pa rin po kayo ng Family Feud. Shout out muna sa mga kababayan ng ating studio players dyan sa Bacoor, Cavite. Kay Joy. Mga taga Bacoor. Mga taga Pidigan, Abra. Ayun na. From Baguio City, mga kababayan ni Kurt. Diba? And, ni Pag Monday pala, free si Ate Mirna. from Cebu Free siya? City naman. Bakit? Wala siyang minutes pag Monday. Dumaguete
Ryan Saturn Japan Vlog, his subscriber here mo yan. Kapag sinindihan mo ba to, ibig sabihin, marunong ka makipagkasunduan? Channel Kasi, activity. Kendall, ang shoes ay hindi kare-kare. I swear, na kapag White jeans, blue shirt, sleeves out, collar showing, layered with depth in the center. Effortless styling with intentional energy. No must, no rules, just provide be inspired, be free, be you. Good evening, ma'am. Blue shirt, Hello. sleeves out, Hello. Manya picture daw ngayon si... Saan? Taga saan ka, ma'am? Nasa Japan ka? Sarap ng amoy. Ay, nabusog ako dun sa... Imagine mo, anim yun ah. Ginubo. Ay, ito siya. Pino. SKL, mahilig. Crystal Padilla. Del Alimeri Almageron Dunacos. Ito pala yung kasabihan, don't take revenge. Let karma do its job. Ang ganda ng gising ko. I wait, parang gusto ko maki-hype. Dami ko pa naman ebidensya. Pwede kaya yung pangdagdag sa kaso niya. Pangbubugbog, pangbabae, pananira, pangmamalta at manggagamit all in. Mo kinuha ang ugali ni Satanas. Grabe, sobrang trauma dinurot mo sa akin. Physically, mentally, emotionally, pati pera, ubos, pati pang tubos, damay pa Around ako from sa the aligon. Philippines, may hotel in Japan. Panoorin natin. As a small business owner, we know you can't just sit back and wait for your audience to find you. You've got to get in front of them. That's why TikTok is about to be your new best friend. Refined Beauty knows exactly what we're talking about. Lagyan mo dyan. Ayan, sinibak na siya. Nawala lahat. Kabutihan mo, Diyos ko, yung ginawa mo naman sa asawa mo. My goodness. Hinimatay siya sa pang... Panoorin ko muna bago ko siya. Labo ng camera. Nagkabalikan na sila, no? Nakabalikan na ba sila? Oo. Nakabalikan na sila ni, ano? Katrina Halili? Ang ganda na rin talaga, no? Parang nagpatangos talaga siya ng ano. Hindi naman, maganda naman talaga siya. Pagod ka na, Hindi yung ibang niya. ka pa rin for me at lagi mong sinisiguro, okay, at masaya ako. Sobrang thankful ako sa I just hung lahat out with ng you, Mom. Thank you very much. sacrifices mo para sa atin. Dahil sa'yo, pakiramdam ko si Antayin ko lang. love at alagang-alaga ako palagi. Thank you din pa sa pasalubong ng Dubai Pistachio. Naaalala mo pa rin ako kahit sa maliit na bagay. Di ko man nasasabi palagi. Sobrang grateful na ikaw ang mama ko. Mahal po kita, mama. May autism kasi yan si Katin. Happy Mother's Day. Pero buti Oo. nga, mal lang eh. Pero nakakapagsalita, normal lang. Yeah, I mean, may ano lang siya. Kaunti May lang. tantrums lang siya. Ano sa kanya eh, agad. may gift siya sa akin. Pinaano niya agad. Ano ba yun? Pinatherapy niya agad. Oo, pero kasi mild lang talaga. Mild lang nga. Kahit na yung iba ipatherapy mo sa Jasa, simula pa ng bata pa lang, inumpisa na nila eh. Pero talagang ganun siya. Araw, kahit pagod ka na, Oo. nandiyan ka pa rin for me at lagi mong sinisiguro, okay, at masaya ako. Sobrang thankful ako sa lahat ng sacrifices mo. Nagkabalik ka na ba yun sila? Parang. Dahil sa'yo, Parang hindi pa. pakiramdam Elektrisch rijden met de klasse van je What you see is what you get, sabi de nga. volledig nieuwe Mazda 6e. Ah, hindi ibig sabihin, may girlfriend din si ano eh. Hiwalay na. alagang-alaga ako palagi.
Iwalay na. Ah, nagjiwalay na sila? Okay. Yes, ano yan? Nanonood ah. Naalala mo pa rin ako kahit sa maliit na bagay. Di ko man nasasabi palagi. Sobrang grateful na ikaw ang mama ko. Mahal po kita, Mama. Thank you, Mama. Happy Mother's Day. Ikaw ba talaga yung kitty? Ayan, okay. Lahat Ano ng ko nasa na anak, pa yung luwa. Ito na siya oh. Thank you sa video. Thank you sa voice over mo, ano. May, ay yung ads ko. Ubus lang ko kasi hindi naman. Tayo eh. Uy, galing nito ni Patricia. Oh. Bakit? Isang araw kumita ng 500. Bakit? Yung amo niya, may mga bila. Mayaman na Pag may mga guests yan, nagpe-prepare lang. Hindi ka basta makakapunta para maghanap ng trabaho kung wala kang legal na paraan. Legal. Hi. Hi. Hebben jullie batterijen hier? Batterij. Hebben wij dat mee aan? Think niet. Even kijken. Team shares their tips. It's very common for places not to accept cash. Servicer will never ask you for a tip, so if you want to tip, you need to tell them to change the amount to include your tip. But because cash or foreign credit cards aren't always accepted, it can get tricky, so I recommend choosing Bunk. Bunk is backed by a full... Diyos ko, 27 ano lang pala ako. Buti na lang talaga, hindi tayo wala tayong bisita. Okay. Mapala ng ano natin ah. Hindi na mag-charge kasi malulog. yung cover girl counter bomb, tingnan mo ha. Tapos yung ilalagay ko lang siya dito. Perfect to contour, alam mo yun, your nose mo, alam mo yan. So for a drugstore brand, sobrang ganda niya mga mi. Tingnan mo mga mi, contoured, pero hindi halata. Kumpara dito sa kabila na wala. O ayan, ganun lang siya kadali. Tapos ganun mo lang din siya uli. Dito mo siya ilalagay. Ayan, pagkatapos gagawin mo siya. Mga mi, ang ganda ng kulay niya. Perfect na perfect to sa ating mga Pinay. Alam mo yun, I think it comes in 3 colors. Pero tingnan mo, real time mga mi, walang ka-edit-edit. Makikita mo, ang ganda ng pagka-nose contour.
Ay, thank you for staying. Kapalaw namin na sa'yo. Never be so empty. Hindi ka pa naman monetize, no? Yung ads na to, ano pa lang naman to. Manonood pa ako ng isa habang nagliligpit kasi nasa work. Kaya ito, tatapusin ko, ilalagay ko lang yung busy na. Kasi nandito ako sa work, ligpit na, tapos na ang break time. Trabaho na ulit. Ang break time. Tapos na ang break time natin. At ako ito wala pa lang. May sound dyan. Watch natin. Habang nagigipit. Ate, makapi ka naman. Ligpitan muna natin sa taas. Yan. Sige. Tutulungan pa ba kita? Magliligpitan ko dito Kasi busy tayo. Okay. Isa balik na. Take it easy, take a sissy. Heerlijk verfrissende frisdrank in onweerstaanbare smaken. Wat dacht je van die sappige sinaas? Of die magische mango? Of dat tintelende tropic? Hallo?
Okay. Naka-online kahit isa din eh. Okay. Busog ako eh. Nabusog ang lola mo. Ano naman si Manay? Ay naman ko na si Manay. Si Manay. Magbabalot na tayo kasi tapos na. Magliligpit na tayo. Thank you so much, Ryan Saturn in Japan Vlog sa pag-stay at panunood. Thank you sa panunood. Thank you. Nakasubscribe na ako sa iyo. Okay. Nasa Japan ka ba ngayon or nasa Philippines? Are you in the Philippines now or you are in Japan now? You see, I like you. Dilipit na tayo kasi oras na ng trabaho. What time are you live, ma'am? Nagla-live ako every pag may work every day, mga ganitong oras. Mga oras dito 1:30 siguro. Mag-start ako ng 12:30. Tapos hanggang ngayon, pinaano ko lang hanggang minsan pinapatay ko lang yung camera tapos inoon ko lang. Kasi kailangan kong maabot yung double watch hours ko ng 4,000. Kasi ako yung na-demonetize. Demonetize ako ng YouTube. Nakaka-star sa YouTube. Mga yan, around 12:30 hanggang onwards. Baby, go in love, say you. Monetize ka na ba? Ano ba ito? English ka ba? English speaking or Tagalog? Pwede rin Tagalog. Ano ka ba? English speaking or Tagalog? Are you in Japan or are you in the Philippines now? Scarrel. Deposito. Your ubus na. I'm Bisaya, ma'am. Bisaya, ma'am. Bisaya ka. So, Tagalog na, nakaintindi ka ng Tagalog, no? Di ba? Hello sa mga taga-Bisaya.
Ano ka ba? Lalaki, babae? Sorry sa mga tanong. Ikaw ba eh? Yung mga tanong naman, ikaw babae o lalaki? Babae ka o lalaki? I mean ba, ikaw ba yung Bisaya. Bisaya, okay. Hindi man ako marunong mag-Bisaya. Kunti lang. Yes, Tagalog is very okay, ma'am. I'm a guy, ma'am. Guy. Okay. Hello. Ako yan sa work. I'm working. The break time is already done, so I'm clearing it. This one is mine. I need to put it here so I don't forget. Ay, nako. Nagliligpit na ako ngayon because gano'n naman ang ating great time. This Tagalog is very okay naman. Nag-vlog pa naman nila. So, kumusta naman ang experience mo sa YT? Sa YouTube? This one is not through it. One day. Yes. Naka-charge kasi ako eh. Hindi ko maano. All my life I'll be waiting for tell the people you know Ano oras na ba ngayon sa Pilipinas? What time is it in the Philippines? Oh, 7 na pala sa Pilipinas. 7 na ng gabi. Alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy ang isang magandang babae na nakakabigani sa kanyang mata. Kaya ang sabi niya ay Andrew E. Lumalabas, tumadalas, banyo queen. Darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. By me.
Kahirapan natin. Eto, wait. Asan na ba yun? Wait. Ikemot mo. Ay! Ayun. Lumalabas. Dumadalas. Banyo queen. Oh, darling, darling, is dead. By me. Oh, by me. Oh. Sige, nood-nooran muna tayong dalawa ha. Wait lang. Play ko lang to. Kasi naman. Okay, saan ba yung pinanood ko? Ayun. Kasi may ads. Tinitigil ko kasi may ads. Baka maano ako. Diba to? Ito na lang sa Kenojisu, Osaka, Japan. Osaka sa Japan. Huwag nang tumigil pa, pati naman. Nagdadalayan ko ng puso ko. Sinasabi mo, pag-ibig ko.
Als je continu aandacht aan anderen geeft, zoals de buurthondjes, Dapat walang denk dan niet om ook yung aandacht aan ads. jezelf te geven. Kailangan hindi marinig. Voor jou en bijt niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Yung ads kasi maano ako. Ayan, may copyright claim kasi yun. Wait. Nou, over één ding zijn we het wel eens. Alle dan voor allemaal. Lahat kasi ng mga ano ngayon, yung kahit wala pa, hindi pa monetize, may mga ano na yun, may mga ads. Wait. Very nice. Kapiling ka. Sabay ng hangin at kumakanta. Sige, dyan ka muna ha. Lalagay ko lang to ng ganito kasi kay buhos ang iyong ganda. Sandali.
estado. Para pag galit na galit ako, sabi ko, ako na isang Ano libo, yun? maglalaro ko, mag-may isang libo, wala na. Wala na. Ito, pagkain na ako, pagkain na ako, bubuto na ako. Ayaw ba? Ang tagal ko, dati nalalaro ako dun eh. Huwag mong sabihin. Sa isa't isa. Da 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 da. Yes, I'm living for you. Can't you see? One day, should I know that I'll be ready for that before you know that. Huwag mong sabihin. Andiyan ka pa rin? Is that your house, ma'am? Hindi po. No. I'm at work. Sa work ako. O yung bang-bang nagbibigay dati, ngayon hindi na. Ngayon talaga yung overheating ako nananalo. Sa work ni. Napag-tripan ko ngayon. I'm at work. Sa work me.
work. I'm at work. See, yes, I hang out until midnight dito, ma'am, kasi wala for tomorrow. Thank you so much for hanging out. Thank you for supporting. Busy me. You're hanging out, okay? So busy pa niya eh. Nasa work niya. Not to work. Buti hindi ka naman na-bored watching me. Alam mo sinasabi. Grabe siya. Sino? PhD ng kanyang wardrobe. 21 years na sa kanya nagtatrabaho. Sino? Yung katulong niya na 21 years na siya ang namimili ng isusuot niya. Oh, ex? Oo. Kaya sabi niya, guys, PhD siya ng wardrobe ko. Tingnan mo, yan na yung outfit niya, oh. Sabi niya, PhD. Mabait naman si... Yung amo mo, kinurot-kurot mo, tingnan mo, kinurot-kurot lang niya. Alin? Ayan, yan, tama. At tingnan mo. Ayan. Kinurot ka, tita. Ano yung katulong mo, Ate, kinukurot-kurot pwede ka ba lang. magpakape ka muna? Hoy! Para mabuhay ang... Hoy! Ano? Katulong mo, kinukurot-kurot ka lang. Mayaman yan siya. Loto mo si Aisa. Ay, ano ba yung nilagyan mo? Ang dami-dami. Alam mo si Kuya Hank mo, ganyan siya. Wala siyang paki. Nakikinis ako sa kanya. Kukurutin ko ang bitlog nun. O, ito may sasabihin ako sa'yo. Yeah? Nasa Netorama kami. Siguro yung nasa kasa na babae, yung bata pa, parang mga edad 18 years old. Yeah? Dinakdakan ko talaga. Bakit? Alam mo kung ano ang dinala niyang pinaglagyan ng mga pagkain na Boats Capital? Na-imagine mo ito madumi? 10 times ng dumi. Grabe! Sabi ko talaga ay, na high blood talaga sa ko. Ha? Bakit ito ang dinala mo? Nalagyan natin ng pagkain. Nakabalot naman tayo yung mga pagkain sa plastic. Sabi ko, oh my God! Sabi ko. Mababunga nga ako talaga. Hindi ko talaga napigilan yung nagkakasa. Sabi na nagkakasap niya sa niya. Mamamatay ang germs kay Kuya Hank. Sabi Yan ang ko- susuko. Sabi ko, Sketcha? Sabi ko, I have 1,000 kill. Guya Bones Capitas. What of name you did make? Yeah, I just talk, doesn't talk in the task, the ata. Sa show ngayon, So ibig sabihin kinuha niya lang, hindi naman lang tinignan. Ganon yun. Hindi, alam niya, Oh! but he don't care. Ang dami-dami. Kaya, duduguin ka kami sa doon. Tingnan mo! Ay, seriously! Tingnan mo pa! Duduguin ka kami sa doon. Kaya nga, ay nako. Sinabi ko talaga, the fool in the killer, I said it may name it, it couldn't Alistair. Tingnan yung Marimar, naglaba ka pa, tapos ilalagay mo lang sa madumi. Sabi ko sa'yo, mga high Ay, blood sus eh. Maria. Paano ba Ikaw nga yun? sabi ko sa'yo, naintindihan mo na kung ba't ako na high blood. Oo. Kahit ako mahal blood eh. Pagtingin ko, sabi ko, oh my God, bakit na ito? Aray ko. Parang akala mo wala na pambiling pang ano ng ano ah. Ay, sabi ko sa'yo,
Yung mackerel na, di ba, di ba, gumawa ng tinapa. Yeah. Eh, hinimay niya. Eh, mag-iisang linggo na sa rep. Mo, dahil sa Yeah. akaramon mo na mga bulok na. Grabe naman yung walang patawad. Sabi ba naman niya sa akin, naamoy ko nga, may amoy na eh. Oh, pero kaya, kinain ko pa rin. Sabi ko, oh my God, talaga. Ay, naku. Hindi na Oy. tumatalab. Hindi na sa kanya tumatalab yung bakterya. Duduguin ka talaga minsan dyan. Ay, Diyos ko. Mabubuisit ka ng bonggang-bonggang talaga. Makukurot ko man to sa... Kaya nga sabi ko, tapos sasabihan mo ako, bakit ako nagbubunga nga? Dahil sige, sabi niya, ya. Hindi pa siya makikinig. Yung salad, dadalhin mo ba? Kaso wala ng plastic. Sorry na lang. Diyos ko, Mayo Paul Santo, ano ba Talaga? naman? Naku, pasaway. Sabi ko sa kanya, ano ka ba, bakit ka ganyan? Nagmamakaawa ka. Sabi ko, meron lang, sabi ko, hindi rin naman ako mahilig magtapon ng pagkain, pero pag sira na. Yeah. Hindi naman na... Sabi niya, hindi raw niya naamoy. Ha? Sabi niya nga, naamoy niya nga, may amoy na eh. Sabi niya, hindi nga raw niya naamoy nung kinain niya. Kailan lang niya kinain yun, umaga lang. Tapos pinaamoy niya sa akin nung nagliligpit na kami. Kaya sabi ko, Pasaway. OMG. Kaya pag ako nasa rep, naglilinis ako doon ng mga ano eh. Kasi pag pinabayaan mo, nako. Kaya ayoko na ngayon magluto ng maraming tambak-tambak. So ano lang yung pagkain, yun lang. May kasama akong app. May kasama. Minsan, pagsasayo mo namin ng bongga-bongga, makakaawa. Pero yan. Yeah. But, Diyos ko po ang bulok na. Oh my God. Pero duduguin ka nga. Hindi niya alam yung amoy ng ng sira na may ani. Hindi ba? Bakit naman? Ano yung pagkakaiba? Paano pala kung yung ex niya, pinakain ka? Hindi niya rin alam. Ay mo, pagalit yung ex niya sa ano dati. Oh, kape. Ano yan, mainit na? Yes, ininit ko na. Kape muna tayo. Diba? Para magtrabaho na tayo. Dilinis tayo ngayon ng office. Oo, kasi ano. Sabi ko, oh my goodness. Ah, nako. Kaya pala na high blood ka eh. Di ba nga, na ang babae ba na high blood ng walang dahilan? Siyempre, Ay, meron. piso. Walang babaeng baliw na high blood na life niya lang. Diyos ko Lord. Pasaway din to si Kuya Henk. Tapos yung, di ba, isi-check ko yan. So, wait lang, baka mamaya may amag na yan eh. Oh, Thomas, kinamag. Ano? Sabi ko, oh my God, talaga siya. Ang mahirap niyan kasi nagkaroon ka ng bacteria sa tiyan mo. Oo, katulad ni Gagay, tsaka ni Nandine, yung kakilala ko ng Suriname. Ang napakaselan sa pagkain nun. Kasi nga, hindi nila nakakain lahat. Yan. Hindi yun, parang isipin mo ang arte-arte, pero Hindi sa arte. ano siya, nakita ko siya, one time sinamahan ko siya, nagpapalinis siya ng ano niya, Ng tiyan? sa tiyan niya. Oh? Meron siyang control. Talaga? Yeah. So, sige mo yan, bacteria. Yung kayo kwan ko, nang gawa sa mga kwan. Ay, di ba ako magkwan ko, di mag-shorts ko, di ba ang dali. Bacteria sa tiyan. Ang tigas-tigas ng ulo, ano mo yan? Gusto ko yung chocolate. Ito tayo.
Hindi ko na-try yung chocolate. Ano ba yung gusto mo? Yung chocolate? Gusto ko ube. Okay. May ube ka ba? Meron. Ilan? Dalawa. Okay. Yung chocolate ang hindi ko natikman. Kasi yung, Kasi yung ano. Kasi natin. Ito, saan ba yung kapatid ko? Wala na, chika. Okay, thank you. Gusto ko yung kasaba. Tikman natin yung kasaba. Salam-salam. Grabe ka naman, nagmamadali ka naman eh. Ito, okay pa to. Masarap eh. Hindi ko pa yan natikman. Tikman lang natin ito natin. Ay. Ay. Ha? Tapos sa kinis ka, meron ka lang mga Sabi mo. Sinabi ko sa amo natin na Yeah. pwede bang bumili ka na ng wala na tayong Ano? Ng ano? Wala lang ano eh. Oy. Sabi mo sa amin. Pwede bang ang dami namin pagkain sa Oy. sa freezer, kailangan huwag mo na mamili. Sabi mo sa amin. Iyaw. Sabi niya. Naitim ka sa Ano yun? Napanood mo si Senyora, yung maliit. Si Little Senyora. Oh. Diba ang content niya, sabi ni Trump. Sabi ni Trump, diba? Oh. Tapos yun pala wala siyang pera. Yung bulsa laula. Hindi ko na napanood sa Senyora. Si Little Senyora. Tagal ko na hindi na dumadaan. Oh, minsan ganun. Hindi dumadaan sa feed ko. Pag, di ba, pinalo mo. Tapos panay mo panood dati. Tapos pag tagal-tagal mo siyang hindi pinapanood, di ba, nawawala siya. Tapos may bagong lumalabas, yung mga iba naman. Yes. Ganun siya. Sarap. Hindi, yung... Ano ba yun yung... Yung ipin na may binili. Hi guys! Wala man palang tao. Kumain tayo ng ube, ng cupcake na ube flavor. Ang sarap. Sarap. Pag ikaw umaalis, bumabalik. Kasi, may tao na. Nagkatao ka mo kasi nakita nila yung ganda ko. Hello guys! Oh, umalis din. Natatakot ata sila sa akin eh. We eating a cupcake ube. Takot sila sa akin. Sige, ganyan naman tayo yan. Minsan si sulpot, minsan na ano. Sabi natin din na. Sabi niya. Uy, music.